Good morning, children. How are you? All are fine now? Yeah. Just take out your 10th standard. This is social science, geography. Now I am going to take unit 4. That is India, resources and industries. Understand? Today we are going to see India's resources and industries. Children, first of all, you have to know what are called as resources. The resources are anything, the matter which fulfill the needs of human being, they are called as resources. Have you understand? And these resources are very important for the economic development of any country. Without natural resources, the economic development of country we can't see. Okay, and also these natural resources, they are from raw material into finished products. From the raw material into finished products, all the things we are products, we are saying it as resources only. Understand, the raw materials which are used for the industries, the finished goods, manufacturing goods, products, they are, the raw materials are very important. So they are coincide one into one. Okay, so that only we are going to see in this resources, where we have natural resources, man-made resources and human resources. There are many types of resources. In this lesson we are going to see about one by one we'll see. Okay, first, natural resources. What are natural resources? The natural resources are nature. The resources are in nature given by God. That is, it was created by God. They are called as natural resources. That is the without the efforts of man. Namma edume seiya vendam. So they are called as natural resources. For an example, the sun. Namma edavadhu pannirkoma? God only created the sun. The moon, the air, that is the atmosphere. Then the land we are surviving. Okay, then the water, hydrology. Okay, so these are all called as natural resources. Understand? Then what else we can say? Fossil fuels, the minerals. Okay, all these are called as the natural vegetation, that is the forest. Forest நம்ம போய் எதனா செடி வச்சு ஃபாரஸ்ட் வருதா? Not at all. God has created. அவ்வளோதான். The mountains, the plateaus, the plains, everything. They are the natural resources for a country. So, ஒரு natural resources நல்ல development, நல்ல நிறைய இருந்தால் தான் that country will be called as a development, that is developed country. India is also, that country is called as a wealthiest country too, we can say. Can you able to follow then? And this natural, natural resources, they are played a very important, that is vital role in the the country's economic development. Understand? And we can divide this natural resources into two. They are resources are of two types. They are renewable and non-renewable. The renewable resources are whatever we are using, whatever we are utilizing, repeatedly we can get it. Understand? For an example, solar energy, sunlight, then atmosphere, air. We are everything. நம்ம தாத்தா from ancient time they utilized. அவங்க எல்லாம் அதை யூஸ் பண்ணாங்க. Sunlight யூஸ் பண்ணாங்க, water யூஸ் பண்ணாங்க. Understand? Air, atmosphere. With air இல்லாமல் நம்ம breathe பண்ண முடியுமா? முடியாது. Understand? Everybody we utilize atmosphere. But even though still now, repeatedly we are getting it. அதான். Again and again we can get. That is called as, they are called as renewable resources. Can you able to follow? What are renewable resources? The example of renewable resources, we'll see it now. That is solar energy, wind energy, biogas, tidal waves, tidal energy,
tidal, wave energy, etc. They are called as natural, that is renewable resources. நம்ம பீச்சுக்கெல்லாம் போகிறோம் இல்லை, waves அப்படியே வந்துட்டே இருக்கு. அதை யாருன்னா can we stop the waves? We can't. அண்டர்ஸ்டாண்ட். அப்போ அந்த காலத்தில் வேவ்ஸ் வந்தது, இப்போ கடலில் வேவ்ஸே இல்லை, அலைகளே இல்லைன்னு சொல்ல முடியுதா? நாட் அட் ஆல். அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ தே ஆர் கால்ட் அஸ் ரிப்பீட்டட்லி வந்துட்டே தான் இருக்குது. அதுவும் நம்மளுக்கு ஒரு ரிசோர்ஸ் தான். அது ஒரு வளம். வளங்கள் சொல்கிறோம்ல, இன் தமிழ் we can say resources as வளங்கள். It's all the needs of the human being. That is why they are called as resources and they are very important. Understand? And non-renewable resources, what they are called as, why they are called as non-renewable? Non-renewable means if we utilize it, it won't be repeatedly, we can't get it. ஓகே, ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் கோல் எடுத்துக்கலாம். ஒரு கோல் உருவாகணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கோல் உருவாகிறதுக்கு இட் வில் டேக் அ லாங் பீரியட் ஆஃப் டைம். மினரல்ஸ் எல்லாம் கோல், பெட்ரோலியம், biogas, natural gas. Understand, all these they are called as non-renewable. Again and again we can't get. Understand? So they are called as non-renewable resources. இதெல்லாம் non-renewable resources we'll see. Coal, petroleum, natural gas. These are called as non-renewable resources. If we use these resources, it will be stopped. ஏன்னா again அது உருவாகிறதுக்கு it will take a long period of time. So they are called as non-renewable resources. Okay. Now one by one we'll see. Here the minerals is also called as what we can say one of the resources, and in this minerals we have organic and inorganic. Minerals are of two types. They are organic and inorganic. Understand? And this with chemical and they have both chemical and physical properties in this minerals. Understand? In the minerals, from where we are getting from the minerals? We are doing the mining activity. Understand? Mining, the primary activity. Mines and சுரங்கத்தில் போய் வேலை செய்கிறாங்கல்ல, அதான் coal mines. Understand? Gold mines. Silver, அந்த மாதிரி மைன் சொல்கிறோம்ல. ஸோ தே ஆர் கால்ட் அஸ் மைனிங் ஆக்டிவிட்டி. வி ஆர் கெட்டிங் அஸ் மைனிங். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அண்ட் we are having the two types of mining. They are pit mines and shaft mines. What are they? Pit mines and shaft mines. Understand? Now we are going to see about the types of minerals. Minerals, we are having this, there are broadly divided into two categories. They are metallic minerals, metallic, and non-metallic. Say all of you, metallic minerals and non-metallic minerals. Minerals of two types. Metallic mineral one type and another type is non-metallic mineral. Now we'll see about one by one. Metallic mineral. What are called as metallic mineral? The metallic, adile nameலியே இருக்கு. The metal, the metallic minerals will be hard in nature. Understand? And this is occur very rare. Metallic mineral, and it is deposited various metals, such as in India we are having various metals like, what are all the metals? Iron, then manganese, copper, bauxite, nickel, zinc, lead, gold.
So they are etc. இன்னும் நிறைய இருக்கு. Understand? These are called as metallic minerals. Okay. And one by one we'll see. First one, iron ore. Iron. What is called as iron? இரும்பு சொல்கிறோம்ல, இரும்பு. சின்ன ஆணிலேருந்து நெய்லேருந்து பெரிய such a big machine தயாரிக்கிறதுக்கும் என்ன வேணும்? இரும்பு வேணும். Iron we need. Understand? Iron ore is the most widely distributed element on the earth crust. Understand? And it is rarely occur. This iron is, we can get this iron in the, what we can say, with the composition of the rocks. இல்லை அயன் நம்மளுக்கு தனியாக கிடைக்காது. ஒரு இடத்துல அயன் we cannot get. அண்ட் அயன் நம்மளுக்கு இரும்பு தனியாக கிடைக்குதா? இட் வில் கம்பைன்டு வித் த ராக்ஸ். இல்லை வித் த ராக்ஸ் ஒன்லி இட் வில் பி இன் த மைன்ஸ். ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு வந்து அதை ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க. இல்லை எக்ஸ்ட்ராக்டட், அதான் அயனோர், ராக்கோட கலந்து இருக்குதுல்ல, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஓர். அயனோர் இரும்பு தாது அப்படின்னு சொல்லுவோம் in Tamil. Okay, அயனோர் will extract the iron from the iron ore. நம்ம ஃபேக்ட்ரிஸ்க்கு கொண்டு போயிட்டு will extracted the iron ore. And we can get this iron எந்த ராக்ஸில் இது இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா we can get it from igneous rocks as well as metamorphic rocks. Understand? There are two types of iron important we can see we are getting in India. They are called as hematite and magnetite. Say all of you, hematite, magnetite. Okay. And the first type of which state in India is having this iron ore அப்படின்னு கேட்டால் Jharkhand. Jharkhand is the first state. And next to that Jharkhand, Odisha, it is having, Jharkhand is getting leading producer of iron ore, that is 25%. அந்த ஜர்க்கண்டில், அந்த ஸ்டேட்டில் எந்த பிளேசஸ்லாம் இருக்குன்னா சிங்பம், ஹசாரிபக், தன்பக் அண்ட் ராஞ்சி. Then next state எதுன்னு கேட்டால் ஒடிஷா, 21%. Understand? And apart from this, other places எங்கன்னா சத்தீஸ்கர், கர்நாடகா. Understand? Then Andhra Pradesh, Tamil Nadu, all here we are getting iron ore. And தமிழ்நாட்டில் எங்கே அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னு சொன்னால் நாமக்கல், திருவண்ணாமலை, சேலம், திருச்சிராப்பள்ளி, கோயம்புத்தூர், மதுரை, திருநெல்வேலி districts we are getting iron ore. Next one, manganese. Manganese, it is silvery grey in color. எப்படி இருக்குமா அந்த manganese? It is like silvery grey. Understand? And it is also somewhat hard in nature. Okay. And this manganese, it will be the combination of iron and laterite with other minerals. Understand? And it is useful for making of iron and steel industries. Iron and steel industries, it is the raw material. Manganese is very important. The manganese is a raw material for the iron and steel industries. Understand? For the alloy. Okay. And nearly 10 kilogram manganese நம்ம யூஸ் பண்ணாதான் எவ்வளோ நம்மளுக்கு ஸ்டீல் கிடைக்குமா? 1 ton of steel we can get. Understand? Like that. And it is also useful for bleaching powder, insecticides, then plants and batteries. Okay. This manganese deposited எந்த இடத்துல இருக்கும், எந்த ராக்ல we can see more அப்படின்னா metamorphic rock. Okay. எந்த ஸ்டேட் manganese நிறைய டெபாசிட்ஸ் இருக்குது? டாப் ஸ்டேட் எதுனா ஒடிஷா இஸ் த டாப் ஸ்டேட். நெக்ஸ்ட் டு தட் Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Goa, Andhra Pradesh, all these states we are having this manganese. And India is the 5th largest producer of manganese. Okay. The next one is copper. Copper is the first metal which the ancient man they used this copper. அந்த காலத்திலே they used the utensils, பாத்திரம்லாம் இருந்தது, தென் நைஃபு, ஸ்வாடு, அதெல்லாம் கூட அவங்க காப்பர் வச்சு தான் யூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ காப்பர் வந்து அந்த காலத்தில் ஏன்ஷியன்ட் மேன், இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன்லேயே they used this metal copper. Okay. And it will useful for many purposes, especially the utensils. Utensils in the sense நம்ம வீட்டு பாத்திரங்கள் சொல்கிறோம்ல. இப்போ nowadays the people they are drinking, நம்ம ஸ்டீல் டம்ளர்லாம் நம்ம வீட்டில் வச்சுருக்கோம். But most of the people copper utensils, tumbler, சொம்பு மாதிரி,
அண்டர்ஸ்டாண்ட். தென் பாத்திரம் கூட they are using copper. ஏன்னா காப்பரில் தண்ணி குடித்தா காப்பரில் சமைச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இட்ஸ் குட் ஃபார் ஹெல்த் அப்படின்னு. ஸோ they are using this copper. அண்டர்ஸ்டாண்ட். அண்ட் ஆல்சோ திஸ் காப்பர் இஸ் வேறு எதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது, வேர் we are getting, and this copper they are using in the electricity because it is the good conductor, good electricity, that is good conductor of electricity. நீங்கள் இந்த ஒயர்லாம் போது பார்த்துருக்கீங்களா? உங்கள் வீட்டில் கூட ஏதாவது பழைய ஒயர் இருந்ததுன்னா உங்கள் டாடி கிட்ட சொல்லி you just cut the wire and you can see inside the wire the copper, சின்ன சின்ன கம்பி மாதிரி போகும். Understand? They are copper. So this copper is a good conductor of electricity. Electricity சீக்கிரம் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் copper. Understand? And which state is the topmost producer அப்படின்னு கேட்டால் ராஜஸ்தான். Other states are Jharkhand and Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Gujarat, Haryana, all these West Bengal, many states we are getting this copper. Next one is bauxite. Bauxite is an important ore from which aluminium we are extracting. Aluminium, நம்ம வீடுங்கள்லாம் அலுமினியம் பாத்திரம் இருக்குல்ல, அந்த அலுமினியம் பாத்திரம் எதுலேருந்து தான் நம்ம எடுக்கிறோம், இந்த பாக்சைட் அதுலேருந்து எடுக்கக்கூடியதான் திஸ் அலுமினியம். Understand? And aluminium is very much useful for the hydrated of what we can say aluminium oxide. And this bauxite is widely distributed on the surface of the areas of laterite soil. Bauxite in the soil and நம்ம எடுக்கிறோம் laterite soil. Understand? It is light weight but very tough. Aluminium is used for the manufacture of aircraft. Aircraft na airplane, helicopter adalla seyyradhukku they are using this bauxite, this aluminium, and automobile engines. And bauxite is very much useful for the industry of cement and chemical industry. Understand? And the topmost state edu அப்படினு கேட்டா Odisha, Gujarat, and other states Jharkhand, Maharashtra, all the North Indian states they are producing this what we can say bauxite. Okay, then so these are all about this metallic minerals. Then now we'll see about the non-metallic minerals. Non-metallic minerals are the it is not contain mineral metal. Understand? In the mineral enna kadiyadu, metal kadiyadu, so it is not so hard irukadu, it's somewhat soft only. Understand? adukku important enna appdi paakalana mica, then limestone. The example mica, limestone, gypsum, mica, limestone, gypsum, then nitrate, potash, dolomite, all these are called as non-metallic mineral. It won't contain metal in it, so they are called as non-metallic mineral. One by one we'll see. First one is mica. We'll see about mica. Okay, this ancient time mica was used as an Ayurvedic medicine. மைக்காவை எதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்களா? இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ஆயுர்வேதிக் மெடிசன். அண்ட் மைக்கா பிகம் வெரி பாப்புலர் ஃபார் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி. ஏன்னா இட் இஸ் அ பேட் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி. எப்படி காப்பர், அலுமினியம் அதெல்லாம் குட் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி, எலக்ட்ரிசிட்டியை சீக்கிரமாக அப்சர்வ் பண்ணிக்கும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? திஸ் காப்பர், அலுமினியம், ஆல் தீஸ் மெட்டல்ஸ். But this mica is a bad conductor of electricity. So in electrical industries, current pass ஆக கூடாது அப்படின்னு நினைச்சா they will use this mica. Can you able to follow then? And mica we can it is a soft mineral and we can use it for flat sheet. அத நம்ம எப்படிலாம் அதை மாற்றணும்னு நினைக்கிறோமோ we can use it. Understand? Flat sheet, and it is useful for colorful thing and voltage எல்லாமே. அந்த எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக கரண்ட் இருந்தாலும் it will take it won't be, that is current பாஸ் ஆகாத அது பார்த்துக்குது. ஓகே, the major deposits வந்து ஆந்திர பிரதேஷ், ராஜஸ்தான், ஒடிஷா and other areas. And next one limestone we'll see in the next class. Okay children, thank you.